Hello students, I am Dr. Jayanta Barooah and I welcome all of you to my class of economics. Today I am going to explain one of the very important concepts of macroeconomics, that is national income. Before going to start the main topic of national income, you must know the two important approaches or two important branches of economics. We have two approaches of studying economics. And these two important branches are, the first one is microeconomics and the second one is macroeconomics. Now today's discussion is mainly concerned with macroeconomics. But first of all, you must know what is macroeconomics. Look at the slide. Macroeconomics. The word macro is an English word. The word macro has been derived from a Greek word called macros, M-A-K-R-O-S. Look at the board. It is derived from the Greek word macros, which means large. So macroeconomics is that branch of economics which studies any economic problem, any economic issues at an aggregate level. It studies any economic problem as a whole. It is the aggregative study of the economy. For example, if I give one example, suppose in a class we have so many students and your parents give you pocket allowances, pocket money, okay, and you also spend your money on different items. Now if I ask each and every student about their pocket allowances, their pocket money, and what is their pattern of expenditures, on which item they spend income, if I study each and every student individually, then it will come under the study of microeconomics, because here I study each and every unit, each and every students individually. So it is a microeconomic study. Now in macroeconomics, instead of studying each and every student's income, each and every student's expenditures, rather I will go for what? Studying income as a whole, pocket allowance as a whole. What is the pocket allowance of the entire students? Suppose in the class you have 50 students. What is the pocket allowance? What is the monthly expenditure pattern? What is the weekly expenditure pattern? It will be studied on an aggregate level. It studies as a whole, and that is why it is called macroeconomics. Now in macroeconomics we study national income, GDP, aggregate demand, aggregate supply, aggregate consumption. These are inflation, employment, growth rate. All these will come under the study of macroeconomics. Say for example, national income. National income is an aggregate concept. It is not the income of one person. It is not the income of it is not my income. It is not your parents' income. It is not only your neighbor's income, your friend's income. It is the income of all of us. Okay, it's the income of the entire nation, and that is why it is an aggregate concept. So national income is a what? Macro variable. It is studied under macroeconomics. Similarly, GDP, gross domestic product. Okay, it studies the market value of all the final goods and services produced in a country. So it is an aggregate concept, it is a macro variable, it is studied in macroeconomics. So all these are aggregate demand, aggregate supply, these are what? Studied in macroeconomics. Okay. Now the alternate name of macroeconomics is income and employment theory. Just like a person may have two names, one is the main name, okay, official name, one is the nickname, okay, or pet name, okay. So similarly, macroeconomics has two names. It has its alternative name. And what is the alternative name of macroeconomics? It is income and employment theory. Now there is an important book written by Lord John Maynard Keynes. He is called the father of macroeconomics. Lord John Maynard Keynes is known as the father of macroeconomics. Now he was the author of the book, famous book, General Theory of Employment, Interest and Money. This is a very important book. You have to remember the name of the book, and it was published in the year 1936. And how do you remember this book? Okay, students often get confused with these three terms. Which term will come first? Okay, employment, interest and money. General theory you can easily remember. In the short form it is also called general theory, but you have to write down the entire name if you are asked the question about J.M. Keynes' book.
Then you have to write general theory of employment, interest, and money. Now, how do you remember this? Employment, interest, and money. Sometimes it may be what you may get confused with these three terms. So just like so in English alphabet, E comes first, I comes later, then M comes at the last. So you have to remember like this: E, I, M. General theory of EIM. E for employment, I for interest, M for money. Is that clear, students? Yes. Macroeconomics. Macroeconomicsত অসমীয়াত কোৱা হয় সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বা সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান। এটা সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান মানে কি? অৰ্থবিজ্ঞানৰ যিটো বিভাগত আমি এখন অৰ্থনীতিৰ সামূহিক বা সামগ্ৰিক বিষয়বিলাকৰ বিষয়ে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিম, যিকোনো অৰ্থনৈতিক সমস্যা, যিকোনো অৰ্থনৈতিক বিষয় যদি আমি সামগ্ৰিক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰোঁ, তেনেহ'লে সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম? সেই অধ্যয়নক আমি কি বুলি ক'ম? সমষ্টিবাদী অধ্যয়ন বা সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান। গতিকে সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বা মেক্ৰ' ইকনমিক্স হৈছে অৰ্থনীতিৰ সেই শাখা যি সামগ্ৰিক পৰ্যায়ত, ইয়াতে হ'ব কি ৱৰ্ডটো হ'ব সামগ্ৰিক পৰ্যায়, যিটো ইংলিছত কোৱা হয় এগ্ৰিগেট, টোটেল, অসমীয়াত ক'ব সামগ্ৰিক পৰ্যায়ত অৰ্থনৈতিক সমস্যা বা অৰ্থনৈতিক বিষয়সমূহ অধ্যয়ন কৰা হয়। যেনে মই অলপতে ইংলিছত কৈছোঁ তোমালোকক যে আমি ইয়াতে কি কৰিম? এজ এ হোল, সামূহিক পৰ্যায়ত, হয়, আমি সামগ্ৰিক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰিম। যেনে ধৰি লোৱা এটা ক্লাছত এটা শ্ৰেণীত বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকৰ ধৰি লোৱা যিটো পকেট এলাউৱেন্স, যিটো তোমাৰ ধৰি লোৱা হাত খৰচ তোমালোকৰ মা দেউতাই দিয়ে, সেই হাত খৰচৰ ওপৰত আমি যদি অধ্যয়ন কৰোঁ, প্ৰতিগৰাকী ষ্টুডেণ্টক যদি প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাত খৰচৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰোঁ, কোনে কিমান টকা পায়, কোনে কিমান পকেট এলাউৱেন্স পায়, ক'ত কিমান খৰচ কৰে, তেওঁলোকৰ ব্যয় হয়, তেতিয়া সেইটো হ'ব আমাৰ কি? মাইক্ৰ' ইকনমিক ষ্টাডি, অৰ্থাৎ অসমীয়াত কয় ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন। এতিয়া মেক্ৰ' ইকনমিক্সত আমি কি কৰিম? এনেকে প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইণ্ডিভিজুৱেলি ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত অধ্যয়ন নকৰি এজ এ হোল সামগ্ৰিক পৰ্যায়ত আমি কি কৰিম? সেই বিশেষ শ্ৰেণীটোৰ কি কৰিম? ছাপ'জ তেওঁলোকৰ যিটো পকেট এলাউৱেন্স, তেওঁলোকৰ যিটো হাত খৰচ, সেইটোৰ ওপৰত আমি কি কৰিম? অধ্যয়ন কৰিম। কিমানখিনি টোটেল তেওঁলোকৰ হাত খৰচ হয়, তেওঁলোকৰ কিমানখিনি খৰচ হয়, এইটোৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰিম। তেতিয়া সেইটো কি হৈ যাব? মেক্ৰ' ইকনমিক্সৰ ষ্টাডি হ'ব। সেইটো এটা জাষ্ট এক্সাম্পল। এতিয়া মেক্ৰ' ইকনমিক্স বা আমি সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিত আমি কি কি বিষয় অধ্যয়ন কৰোঁ? ৰাষ্ট্ৰীয় আয়, মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন, যিটো ইংৰাজীত কোৱা হয় GDP. ইউ হেভ টু ৰিমেম্বাৰ দ্য ইংলিছ টাৰ্ম অলছ', বিকজ মই ফৰ্মুলাবিলাক যেতিয়া দিম সেইবিলাক চব ইংলিছত হ'ব। সামগ্ৰিক চাহিদা, যিটো ইংলিছত কোৱা হয় এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড, সামগ্ৰিক যোগান, যিটো ইংলিছত কোৱা হয় এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই। চ' অল দিজ আৰ ষ্টাডিড আণ্ডাৰ মেক্ৰ' ইকনমিক্স। এই গোটেইখিনি সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ বিষয়বস্তু। এতিয়া সমষ্টিবাদী অৰ্থনীতিৰ বিকল্প নাম কি? বিকল্প নামটো হ'ল আয় আৰু নিয়োগ তত্ত্ব। মনত ৰাখিবা, এইটো পৰীক্ষাত খুব দিয়ে, ইনকাম এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট থিয়ৰী। অৰ্থনীতি বিজ্ঞান মানে সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ অন্য এটা নাম হৈছে তোমাৰ আয় আৰু নিয়োগ তত্ত্ব। যেনেকে এজন মানুহৰ বেলেগ বেলেগ নাম থাকিব পাৰে, হয় নে? এটা ঘৰত মতা নাম, এটা বাহিৰত মতা নাম, হয়নে? গতিকে সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ অন্য এটা নাম হৈছে তোমাৰ কি? আয় আৰু নিয়োগ তত্ত্ব, ইনকাম এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট থিয়ৰী। ইয়াতে কথাটো হ'ল যে এই সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানত লৰ্ড জন মেনাৰ্ড কেইনছ, তেখেতৰ অৰিহণা যথেষ্ট বেছি, আৰু তেখেতক কি বুলি কোৱা হয়? সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। হি ইজ দ্য ফাদাৰ অফ মেক্ৰ' ইকনমিক্স। আৰু তেখেতে লিখা এখন অতি বিখ্যাত গ্ৰন্থ, সেই গ্ৰন্থখন আছিলে জেনেৰেল থিয়ৰী অফ এমপ্লয়মেণ্ট, ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড মানি। তোমালোকে এইখন ইংলিছতে লিখিব লাগিব। ইউ হেভ টু ৰাইট ইন ইংলিছ অনলি, জেনেৰেল থিয়ৰী অফ এমপ্লয়মেণ্ট, ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড মানি। কাৰণ তেওঁ অসমীয়াত নিশ্চয় লিখা নাছিল, ইংৰাজীতে লিখিছিল। গতিকে তোমালোকে বুকখনৰ নাম ইংলিছত লিখিব লাগিব। ইয়াত মনত ৰাখিবা এই তিনিটা নামত অলপ প্ৰব্লেম হয়, এমপ্লয়মেণ্ট, ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড মানিত। চ' তোমালোকে কেনেকে মনত ৰাখিবা যে ইন ইংলিছ এলফাবেট ই কামছ ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত আই আহে, তাৰপিছত এম আহে। চ' EIM, জেনেৰেল থিয়ৰী মনত ৰাখিবা, জেনেৰেল থিয়ৰী অফ EIM, এমপ্লয়মেণ্ট, ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড মানি। আৰু এইখন প্ৰকাশ হৈছিল 1936 চনত। তোমালোকৰ MCQs বিলাকত দিব পাৰে, তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ MCQs দিব পাৰে, এক্সামৰ তোমালোকে যদি কিবা CUT নিচিনা এক্সাম কিছুমান দিয়া, এন্ট্ৰেন্স এক্সাম, তেতিয়াও তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিব পাৰে। Now students, I come to the basic concepts of macroeconomics, which are very important in national income. Before going to start, the main concepts of national income like GDP, GNP, NNP, NDP, these are very important concepts, very important concept, aggregate concept related to national income. But before that,
you must know certain terms which are essentially related with the concepts of national income. And what are those terms? The first term is known as what? Yes. Consumption goods. অসমীয়াত কয় উপভোগ্য দ্ৰব্য. So this class is meant for, it is in the bilingual, it is meant not only for English medium students but also for Assamese medium students, for the greater interest of the students community. I used to deliver my lecture both in English and in Assamese. So there are two slides. English on অলপ মই বেছিকে কম, অসমীয়াটো মই দিম, slides বিলাক আছে কাৰণ আমাৰ কিছুমান limitations থাকে এটা লাইভ ক্লাছত. গতিকে তোমালোকে you try to cope up with my style of teaching. Okay? Any problem, any doubt, don't hesitate to ask me. কোনো সংকোচ নোহোৱাকৈ, কোনো দ্বিধা নোহোৱাকৈ তোমালোকে মোক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰা. Is it clear? Now, I come to consumption goods. Consumption goods, যেটো অসমীয়াত কয় উপভোগ্য সামগ্ৰী বা উপভোক্তাৰ সামগ্ৰী. Name itself suggests that consumption goods is consumed by the consumer. What is consumption goods? Goods used for consumption purpose. Now, consumption kune kore? Who undertakes consumption? Consumption is undertaken by a consumer. So, what is consumption goods or consumer goods? Goods used by or goods utilized by the consumers, from which the consumer will get direct satisfaction. What example this? I'm giving you one example. Tomar room to be it as it room bohi asa. Here room to kiki asa. What is just use this notice to like just look kora, just mon kora. Here room to ballo kiki bostu ase. Tor fan ase. Karbar ghor to AC ase man goramot. Table ase, chair ase, logot kitab ase, books ase, panir bottle ase, isn't it? Ase, light ase. Ebilak ami ki kori aso. All these goods are consumed by us, and these goods give us satisfaction. Ar tumaluk aru mur majot keneka hongsog hoise? Connection to ami keneke korisu? How do we connect each other? Keneka ami connection korisu? Through internet, through online, hone? Tumalukor logot mobile ase, tumalukor laptop ase, hone? Through which we can through which we connect each other. So these are called consumption goods or consumer goods. Why? First thing, these are used by you. Who are you? You are a consumer. Who is a consumer? One who consumes goods and services. One who consumes goods and services deriving utility from a good is called consumer. And you're using these goods and from which you get direct satisfaction. And because it is class 2 এটা চলি আছে, তোমাৰ যদি মায়ে আহি ফেনখন অফ কৰি দিয়ে, এচিটো যদি বন্ধ কৰি দিয়ে, নালাগে বহুত ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল উঠিছে, সেভ ইলেক্ট্ৰিসিটি, জাস্ট তোমাৰ ফেনখন অফ কৰি দিয়া, এচিটো অফ কৰি দিয়া, will you get satisfaction? No. So consumer goods হেবিলাক goods যিবিলাক goods আমাক satisfaction দিয়ে। So মানে ক্লাস কৰি আছা, ক্লাছৰ মাজত হয়তো মায়ে বা দেউতাই তোমাক কি দিছে, খোৱা বস্তু দিছে, that is also consumption goods. So consumption goods ৰ ভিতৰত এই গোটেইবিলাক সোমাই থাকিব, rice, bread, butter, shirts, furnitures, and who use this? Household. ইয়াত এটা important word হ'ল, one important word is households. Now students, households and consumers are used synonymously. They are used in the similar sense. What is household? At the same time, it means consumer. Is it clear, students? Consumers and households are the same thing. So tomorrow jetia ahiba household loge loge bhabiba যে households are nothing but consumers. Okay? ইয়াত আৰু কেইটামান বস্তু থাকে, owners of factors of production থাকে, I'll come to it later on. Household is a bigger concept where we have not only consumers but also the owners of factors of production. That I'll explain later on. Now, অসমীয়াত কি বুলি কব? Consumer goods ৰ অসমীয়া নামটো হ'ল কি? উপভোগ্য সামগ্ৰী। এটা উপভোগ্য সামগ্ৰী বুলি ক'লে আমি কি বুজিম? যিবিলাক সামগ্ৰী আমি উপভোগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰো। কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব? উপভোক্তা। আচ্ছা, উপভোক্তা মানে কোন? গ্ৰাহক, আমি যে কাস্টমাৰ বুলি কওঁ, কনজিউমাৰ্স, অসমীয়াত কওঁ উপভোক্তা। তোমালোকে সদায় প্ৰপাৰ যিবিলাক টাৰ্ম আছে, ইকনমিক টাৰ্ম, সেইবিলাক ইউজ কৰিবা। অৰ্থবিজ্ঞানৰ যিবিলাক একদম অতি মানে যিবিলাক অতি প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক তোমাৰ প্ৰতিশব্দ থাকে, হয় নাই? প্ৰতিশব্দ থাকে, সেই প্ৰতিশব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। উপভোগ্য সামগ্ৰী বুলি কবা, উপভোগ্য সামগ্ৰী মানে কোনবিলাক? যিবিলাক সামগ্ৰী আমি উপভোগ কৰো। আৰু কোনে উপভোগ্য সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে? উপভোক্তা, কনজিউমাৰ, যিটো আমি গ্ৰাহক বুলিও ক'ব পাৰো, আমি ক্ৰেতা বুলিও ক'ব পাৰো। গতিকে উপভোগ্য সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰে উপভোক্তাই, আৰু এই সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা উপভোক্তাই কি পায়? প্ৰত্যক্ষভাৱে কি পায়? তোমাৰ সন্তুষ্টি লাভ কৰে। যেনে তুমি যিবিলাক বস্তু ইউজ কৰি আছা, তুমি ধৰা খাদ্য খাইছা, তুমি ধৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খাই আছা, কাপোৰ পিন্ধিছা, ধুনীয়া এটা চাৰ্ট পিন্ধিছা, হয় নাই? তুমি ধৰা ওলাই গৈছা ফুৰিবলৈ, তুমি ধৰা গাড়ীৰে গৈছা, এই গোটেইবিলাক কনজাম্পশ্যন গুডছ হ'ব, যিবিলাকে আমাক ডাইৰেক্ট ছেটিছফেকশ্যন দিয়ে। ইয়াত এটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ, কনজিউমাৰ গুডছ আৰ অলছ' ন'ন এজ, দে আৰ what?
they are final goods. Consumer যিবিলাক goods use কৰিব সেইবিলাক সদায় final goods হয়. Final goods কি? I'll come to it later on. Consumer যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব, যিবিলাক উপভোগ্য সামগ্ৰী আছে, সেই গোটেইবিলাক কিন্তু চূড়ান্ত সামগ্ৰী, যিটো ইংৰাজীত কোৱা হয় final goods. চূড়ান্ত সামগ্ৰী বা অন্তিম সামগ্ৰী হয়। গতিকে আমি কি বুজিলো? উপভোগ্য সামগ্ৰী বা কনজাম্পচন গুডছ মানে কোনবিলাক? যোনে এই গুডছ বিলাক কোনে ব্যৱহাৰ কৰে? কোনে ব্যৱহাৰ কৰে? Who uses these goods? Consumers. Use কৰি কি পাব? তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট satisfaction পাব. There are different types of consumer goods. Consumer goods are of different types. কি কি consumer goods হ'ব পাৰে চোৱা। ইয়াত মই পিকচাৰ এটা দি দিছো এনেকুৱা ধুনীয়াকে। ইয়াতে চোৱা different types or classification of consumer goods. Durable consumption goods, semi-durable consumption goods, non-durable or perishable or single-use consumption goods. And a durable consumption goods কোনবিলাক? Those goods which can be used for a longer period of time. Just তোমালোকে মন কৰা তোমালোকৰ ঘৰত কোনবিলাক goods আছে যিবিলাক বহুত দিনলৈকে তোমালোকে ইউজ কৰি আছা। কোনবিলাক বস্তু বহুত দিনলৈকে? Durable goods মানে কি? Those goods which can be used for a longer period of time. For example, কোনবিলাক হ'ব? কাৰ এখন হ'ব পাৰে, TV, bike, washing machine, air conditioner, refrigerator. আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ফাৰ্নিচাৰ্ছ। তোমাৰ মায়ে, তোমাৰ মা দেউতাৰ যেতিয়া বিয়া হৈছিল, বিয়া হোৱাৰ পিছত তোমাৰ মাক মৰমতে, হয়নে, তোমাৰ ককা মামাই বহুত বস্তু দিছিলে, তাৰ ভিতৰত ফাৰ্নিচাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, হয়নে, দিয়ে মৰমত, হয়নে? গতিকে তোমাৰ ধৰা বহি থকা সোফাখন, হয়, বিচনাখন, isn't it? বা ধৰি লোৱা তোমাৰ যিখন মিৰৰ ইউজ কৰি আছে, হয়নে, সেইবিলাক চব মায়ে লৈ আনিছিলে আৰু অত বছৰ ইউজ কৰি আছে। চ' দে আৰ ডিউৰেবল গুডছ। বহুত দিনলৈকে আমি যিটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। অসমীয়াত হ'ব দীৰ্ঘস্থায়ী সামগ্ৰী। শ্লাইডখনত দেখাই পাবা তোমালোকে। Semi-durable consumption goods. Semi-durable consumption goods means what? Their longevity is lesser than durable goods but higher than perishable or non-durable goods. Semi-durable goods. হল অৰ্ধস্থায়ী মানে যিবিলাক দীৰ্ঘস্থায়ী নহয়, অৰ্ধস্থায়ী বা আমি কি বুলি ক'ম ইয়াক অৰ্ধ দীৰ্ঘস্থায়ী যিবিলাক সামগ্ৰী আছে। গতিকে সেমি ডিউৰেবল গুডছ যেনে ধৰে ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব হ'ব পাৰে, ক্লথ হ'ব পাৰে, ক্ৰকাৰী আইটেমছ হ'ব পাৰে। ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব বহুত বেছি দিন তুমি ইউজ কৰিব নোৱাৰা, এটা সময়ৰ পিছত ফিউজ হ'ব, বেয়া হ'ব। ঠিক তেনে ক্ৰকাৰী আইটেমছ, হয় নাই? The crockery items, you cannot use it for a very longer period of time. Crockery items মানে কি? কাপ প্লেট, ধৰি লোৱা চিনামাটিৰ কাপ প্লেট বা গ্লাছৰ কাপ প্লেট, গ্লাছ utensils, all utensils made of glass or other materials, they may be what? Easily broken. হাতৰ পৰা পৰি গ'ল, ভাঙি যাব পাৰে। So these are what? Semi-durable goods. The non-durable goods are perishable goods. Non-durable goods means what? Which cannot be used for what? Single-use goods. One you have used, next you cannot use it. For example, paper plate, paper glass, tissue paper, milk, petrol. These are known as non-durable goods or perishable goods. অসমীয়াত ক'ব তোমাৰ কি? ক্ষণস্থায়ী সামগ্ৰী বা সহজে নষ্ট হোৱা সামগ্ৰী। Perishable goods, যিবিলাক সহজে নষ্ট হয়, পচনশীল সামগ্ৰী। Next আহিলে চোৱা, all these are tangible things. These are goods. These are tangible. Tangible means what? Which you can touch, which you can see, which you can transfer. Food items can be transferred from one place to another place, isn't it? Swiggy, Zomato, এইবিলাকত অৰ্ডাৰ দিলা, এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈকে আহিব। বাহিৰত ফুৰিব গৈছা, জেলেপি লৈ আনিলা, samosa লৈ আনিলা, that can be transferred from one place to another. So these are tangible things. But intangible things are also known as what? They also come under consumption goods, like services. Apart from getting various goods, you also avail some services from which you get satisfaction. Okay? From which you get satisfaction. For example, service of a doctor. If you're not well, you go to a doctor. Okay? Doctor will give you what? Treatment. And that treatment, his task is known as service. Service of a teacher. If you want to understand something about any concepts, you have to approach a teacher. Schoolot joa, collegeot joa. Now, moi tumalok ki di asu. I am providing you, I am delivering you a lecture in economics. And you get the service. And this is called consumption goods. I am providing a good which in the form of service. In the form of service. মই তোমালোকক এটা কি কৰি আছো? দ্ৰব্য এটা দি আছো, এটা সামগ্ৰী দি আছো। উপভোগ্য সামগ্ৰী কিহৰ ৰূপত? সেৱাৰ ৰূপত। এই সেৱাটো কি বুলি ক'ব? শিক্ষা সেৱা। Education service. Education service. So নিশ্চয় তোমালোকক মই যিখিনি বুজাইছো সেইখিনি তোমালোকে হয়তো বুজি পাইছা। আৰু সেইটো বুজি পোৱাৰ লগে তোমালোকে স্যাটিসফ্যাকশন পাবা। সেইকাৰণে মই বুজোৱা বস্তুটো, মই যিটো সাৰ্ভিস দিছো সেইটোকো তোমালোকে কনজাম্পশন গুডছ বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰা। ইঞ্জিনিয়াৰক আমাক লাগিব, ঘৰ এটা বনাব লগা আছে, আমি আৰ্কিটেক্ট এজনক লৈ আহিছো। ডোমেষ্টিক হেল্প
Yes, they provide services to you. So all these are consumption goods. অসমীয়াত মই জাষ্ট দেখাই দিছো, তোমালোকে স্লাইড কেইখন দিয়াই থাকিব, তোমালোকে পঢ়িলে গম পাবাই। ইটস ভেৰি ইজি। অসমীয়াত মই ইংৰাজীত যদিও কৈছো অলপ বাইলিংগুৱেল কৰি কৈছো, য'ত ইট বিকামছ ইজিয়াৰ ফৰ ইউ। Now let me attend some of your queries. Okay, who are in the okay. Okay, we're on live. Yes, students. कौन कौन ऐसा तुम लोग? Let me see. कौन कौन है यहाँ पे? Okay. You cannot use for a very longer period of time. It is not like perishable goods. Perishable goods means what? Which you can use it, throw it. Just like say paper plate, paper glass. You cannot use it repeatedly. But semi-durable goods, they are longer than, their life is longer than the perishable goods, but their life is lesser than the durable goods. But semi-durable goods বিলাক কোনবিলাক যিবিলাক আমি okay, you cannot use it for a long time. Bhumika asks me, sir, service is under which good? See, service is under consumption goods. Consumption goods. I mean, services. Look at the question. Services will come under consumption goods. Why? Because services give us satisfaction. Just look at me. What I'm delivering lecture in economics. Okay, I am sharing my knowledge on economics with you, whatever little knowledge I have. So, moi jikhini knowledge tomorrow share kori aso, moi eta service di aso, and you are getting satisfaction from it. You are a consumer, I am a producer. I am producing or I am providing a service, and you are consuming that service. You are consuming education service. That is why it is a consumer good. It will fall under consumer goods. Okay, very good. Okay, network issue ase. No problem. You can see the recorded portions also later on. So let me continue my class. Now, against consumer goods or consumption goods, there is another good called capital goods. Consumer goods are used by consumer. Now, who uses capital goods? Okay, who are the users of capital goods? See, capital goods are the fixed assets of a farm, and these are used by producers or farms. So, capital goods are the fixed assets, and these are used by producers or farms. Now, what is the main function of a producer? What is the main function of a farm? The farm always produces goods and services. The main function is to undertake production. And in order to produce goods, in order to produce any commodity, the farm needs certain fixed assets. And all these fixed assets are known as capital goods. Now, what are the fixed assets? These are man-made physical assets. These are not the gifts of the natures. So, capital goods are made by men or human being and further used for production. For example, machinery. Okay, say for example, tractor, harvester used by a farmer. These are not produced by God. These are not produced by nature. These are produced by human being. These are made by men and further used for production purpose. Okay, tractor ekhon, harvester ekhon drawing room hojai not hoy consumption goods or nisinake. Hoy, drawing room tomar painting, so you can show a painting, you can hang a painting on a wall. Okay, you can keep one flower vase, you can keep beautiful flowers there. These are consumption goods. Aquarium in your living room, consumption goods. But you can't keep, usually you don't keep machineries in the living room. It is kept in the factory and it is meant for what? Producing other goods. So what is capital goods? First thing you have to remember, these are the fixed assets. And these fixed assets are man-made physical assets. And these fixed assets help in producing
consumer goods or other goods. For example, machines. Machines help to produce other goods. So plant, machineries, equipments used in the production of a commodity are capital goods. For example, আমি যদি চাওঁ, what is our staple food? Our staple food is rice. So in order to produce rice, আমাক কি লাগিব? We need what? We need to use certain fixed assets, machineries, isn't it? Tractor, plows, then we have to use harvesters. All these are known as what? Capital goods. Okay? Because these goods help in producing rice. So all the machineries, all the plant, all the implements, equipments, tools, all these are known as what? Capital goods. Is it clear? Now, capital goods are not directly consumed but help in production. Yes, capital goods are not directly consumed by people. These are used in the production of the other goods. So, these will satisfy our wants indirectly. Machine satisfy our want indirectly because machine produces various consumer goods which gives us direct satisfaction, but not the machinery. Next, which is very important, capital goods are repeatedly used. Repeatedly আমি use কৰি থাকো. Okay, it can be used for a very longer period of time or several years. Capital goods are repeatedly used and they are used for several years. They are of very high value compared to consumption goods. Capital goods are of very high value. Say for example, in a hospital we have MRI machines, X-ray machines. Okay, these are very costly machines compared to robotics use হয় আজিকালি operations কৰিবৰ কাৰণে, isn't it? Compared to consumption goods like t-shirt, food items, okay, these are very what? These goods have very high value. So capital goods have very high value. They are high value goods. They do not change their shape, structure. This is very important. Capital goods, they do not change their shape and structure. অৰ্থাৎ capital goods বিলাকে কি নকৰে, তেওঁলোকৰ যিটো shape আছে, size আছে, structure এইটো চেঞ্জ নহয়। যেনে ধৰি এটা মেচিন আমি ইউজ কৰিলো প্ৰডাকশ্যনত, মেচিনটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে মেচিনৰ shape size টো চেঞ্জ হৈ যাব নেকি? এজন টেইলৰে, suppose a tailor is using sewing machine, ঠিক আছে, sewing machine টোৰ shape টো চেঞ্জ হৈ যাব নেকি? এটা কাপোৰ প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ লগে লগে, কাপোৰ বনোৱাৰ লগে লগে নহয়। They are what? Their shape structure is not, they do not change their shape structure while using production. Next, which is very important, capital goods need repairs and replacement. Since capital goods are repeatedly used, machines are repeatedly used, they need repairment, they need replacement. After some times, the capital goods may be obsolete. Obsolete means what? Outdated. Right? Outdated. New technology will come. The old machine is replaced by a new machine. So, there is an important term called depreciation. So, capital goods depreciate its value. Always remember, capital goods depreciate its value. Depreciate means ki capital goods bilakor value to lahe lahe komi jay. Bare bare jete ami use kori thakim, repeatedly jete use kori thakim, কিছুমান পার্ট বেয়া হৈ যাব, ইট নিডস ৰিপেয়াৰমেণ্ট। আকৌ কিছুমান এনেকুৱা হ'ব যে কমপ্লিটলি আউটডেটেড, আমি কি কৰিম, সেইটো ৰিপ্লেচ কৰি দিম। এটা এক্সাম্পল চোৱা, ডিউৰিং আৱাৰ টাইমছ আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলোঁ, দেয়াৰ ইজ ন' কম্পিউটাৰ ইমান ৱাইড স্প্ৰেড ইউজ হোৱা নাছিলে, ঠিক আছে। নাও আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ অফিচবিলাকত গ'লে আমাৰ টাইপ ৰাইটাৰ মেচিন থাকে, টাইপ ৰাইটাৰ মেচিনত টাইপ কৰে, বাট দেট টাইপ ৰাইটাৰ মেচিন ইজ ৰিপ্লেচ বাই হোৱাট? কম্পিউটাৰ, ডেস্কটপ, লেপটপ, ইজন্ট ইট? চ' এইবিলাক কিহৰ হৈছে তোমাৰ? ডিউ টু চেঞ্জ ইন টেকনলজি, দ্য অল্ড মেচিন ইজ ৰিপ্লেচ বাই নিউ মেচিন। আজিকালি অফিচত তুমি কেতিয়াও টাইপ ৰাইটাৰ মেচিন দেখা নোপোৱা, তুমি টেলিফোন লেণ্ডলাইন খুব কমেই দেখা পাবা। It is replaced by what? Mobile phone, isn't it? So with the passage of time, everything যেটো আগত আমি capital goods use কৰিছিলো সেইবিলাক তোমাৰ কি হ'ব, ৰিপ্লেচ হৈ যাব with the new sets of capital goods. So capital goods ৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ৰিপেয়াৰমেণ্ট থাকিব আৰু ৰিপ্লেচমেণ্ট থাকিব, and that is why it's depreciate its value. অসমীয়াত দিয়া আছে মূলধন সামগ্ৰী। capital goods ৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দটো হৈছে তোমাৰ কি? মূলধন সামগ্ৰী। মূলধন সামগ্ৰী, মূলধন সামগ্ৰী কোনবিলাক? মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্ট এই সকলোবোৰ সামগ্ৰী যিবোৰ উৎপাদন কাৰ্যত পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে আমি কি বুলি ক'ম? মূলধনজাত সামগ্ৰী বুলি ক'ম। এতিয়া চোৱা, মানুহে চোৱা, মেচিনটো নিশ্চয় তোমাৰ ভগৱানে উৎপাদন কৰা নাই, মানুহে বনাইছে। মানুহে তাক কি কৰিছে? নিৰ্মাণ কৰিছে, মেৰামতি কৰি বনাইছে। গতিকে সেই মেচিনটো, সেই যন্ত্ৰটো আকৌ কি কৰা হয়? উৎপাদন কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে এজন টেইলৰে ধৰি লোৱা কি কৰিব, যিটো মেচিন ইউজ কৰে, টেইলৰিং মেচিন, কাপোৰ চিলোৱা মেচিন, যিটোৰে আমি কাপোৰ চিলাই, তোমালোকে এতিয়া কলেজত যাবা, কলেজত যিবিলাক তোমালোকে ইউনিফৰ্ম, সেই ইউনিফৰ্ম কোনে চিলাব? টেইলৰজনে চিলাব। টেইলৰজনক কি লাগিব? হি নিডছ হোৱাট? মেচিনাৰিজ। কোনটো মেচিন? ছুইং মেচিন বা তোমাৰ যিটো টেইলৰিং মেচিন আছে। এতিয়া চোৱা, সেই টেইলৰিং মেচিনটো
সেই মেচিনটো নিশ্চয় ভগৱানে সৃষ্টি কৰা নাই, প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰা নাই, কোনে সৃষ্টি কৰিছে? এইটো মানুহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত। আকৌ তাক কি কৰা হৈছে? উৎপাদন কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। উৎপাদন কাৰ্য মানে কি? এই কাপোৰবিলাক যে বনাই আছে, কাপোৰবিলাক যে চিলাই তোমালোকক দি আছে, সেইটো হ'ল উৎপাদন। গতিকে মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্ট সেই সকলোবোৰ সামগ্ৰী যিবোৰ উৎপাদন কাৰ্যত পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইবিলাককে আমি কি বুলি ক'ম? মূলধনজাত সামগ্ৰী। উদাহৰণ কি হ'ব? যন্ত্ৰপাতি, সা সঁজুলি, সা সৰঞ্জাম, এই সকলোবিলাক হ'ব তোমাৰ মূলধনজাত সামগ্ৰীৰ উদাহৰণ। Look at the pictures. ইয়াতে মই কিছুমান pictures দিছো। ধৰি লোৱা machineries, equipments, computers, all these are known as what? Capital goods. Now, capital goods কোনে ইউজ কৰে? Capital goods are used by producer of firms. ঠিক আছে? ইকনমিক্সত এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, producers and firms are used in the synonymous sense. These two terms are used in the similar sense. They are same. Firms কোৱা বা producer কোৱা, তেওঁলোকৰ কাম হ'ল বস্তু production কৰা। Okay? Now, apart from capital goods, the producer of firm also use other good which is called producer goods. Now, we have the concept of producer goods. Now, what is producer goods? The producer goods will call them goods used by producer or firms. Now, producer goods are of two types. One is raw material and the one is capital goods. So, producer goods is a combination of raw materials and capital goods used by the producers. The producer of firm not only use capital goods like fixed asset, machineries, tools, equipment, but also raw materials in order to produce a particular good. Say for example, মই এটা example দিওঁ, তোমালোকে কেক খাই ভাল পোৱা, bread খাই ভাল পোৱা, isn't it? You like to have bread, you like to have cake, isn't it? কোনে বনায়? Who prepares this? Bakery বা বেকাৰ এজনে বনায়। বেকাৰী এখনে ধৰা তোমাৰ কি হৈছে? তোমাৰ ব্ৰেড বনোৱা হৈছে, ব্ৰেড। আচ্ছা, ব্ৰেড বনাবৰ কাৰণে আমাক দুটা বস্তু লাগিব। এটা হ'ল মেচিনছ। কি মেচিন লাগিব? মেচিন লাগিব, ধৰি লোৱা ওভেন এটা লাগিব, বা OTG লাগিব, বা মাইক্ৰৱেভ লাগিব, য'ত আমি কি কৰিম? ব্ৰেডটো বনাম। মাইক্ৰৱেভ মেচিনছ, মেচিন বুলি ক'লে ওভেনটো হ'ব, OTG হ'ব বা মাইক্ৰৱেভ, য'ত আমি ব্ৰেড বনাম বা কেকটো বনোৱা হ'ব। হয়, এতিয়া কথাটো হ'ল ওভেনটো তোমাৰ কি হ'ব? মেচিনৰ আণ্ডাৰত আহিব, যন্ত্ৰপাতি। আৰু মেচিন বুলি ক'লে আমি কি বুজিম? কেপিটেল গুডছ, মূলধন সামগ্ৰী। হয়, তাৰমানে আমাক ব্ৰেড বনাবৰ কাৰণে এটা ওভেন লাগিব বা কেক বনাবৰ কাৰণে আমাক ওভেন লাগিব। চ' ওভেন উইল কাম আণ্ডাৰ দ্য কেটেগৰী অফ কেপিটেল গুডছ, কাৰণ সেইটো এটা সঁজুলি হয়, সেইটো এটা ইকুইপমেণ্ট, এটা মেচিনাৰিজ বুলি ক'ব পাৰি, যাৰ জৰিয়তে আমি বস্তু প্ৰডিউচ কৰিম, ব্ৰেড প্ৰডিউচ কৰিম। আকৌ ব্ৰেড বনাবৰ কাৰণে অকল মেচিনটো হ'লেই হ'ব নেকি? ওভেনটো আছে, ব্ৰেড বনাবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব? হোৱাট ইজ দ্য ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ? আমাক লাগিব কি কি লাগিব? উই নিড ফ্লাৰ, ময়দা লাগিল বা আটা লাগিল। উই নিড ইষ্ট, ইষ্টে কি কৰে? তোমাৰ ব্ৰেডটো খুব সফট কৰি দিয়ে। The bread is very soft due to yeast, flour and yeast. Now these two are the raw materials used by the bakers to produce, to make bakery items, bread. So the producer used two items. One is raw material, that is, what is the raw material used? Flour and yeast. What are the capital goods? Oven. Other equipments, cutters, okay, knife, all these will come under what? Capital goods. Tools, equipments. Now, what is the difference between raw material and capital goods? Oven and flour and yeast. So, moida or yeast, যেতিয়া তুমি ব্ৰেডটো বনাবা, it completely transforms its size, shape and structure. You won't find flour, you won't find yeast in the bread. Where is the yeast? Where is the flour? You won't find, because it will transform its shape, size and structure. So whenever raw materials are used to produce a good, a final good, its size, shape, structure will undergo a change. যেতিয়া আমি কেঁচা সামগ্ৰী raw material বিলাক ইউজ কৰিম, ময়দা, yeast, সিহঁতৰ কি হ'ব? সিহঁতৰ আকাৰ, সিহঁতৰ যিটো আকৃতি আছিলে, সেই আকৃতিটো বা সিহঁতৰ যিটো শ্বেপ আছিলে, সাইজ আছিলে, হয় নাই, সেই গোটেইবিলাক তোমাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব। তুমি ব্ৰেডটোৰ মাজত কেতিয়াও বিচাৰি নোপোৱা ময়দা ক'ত আছে, ইষ্ট ক'ত আছে। বাট ওভেন, ইজ দেয়াৰ এনি চেঞ্জ ইন ওভেন? ওভেনত যে আমি ব্ৰেড বনালো, ব্ৰেডটো যে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ওলালো, তাৰপিছত কি ওভেনৰ চাইজটো চেঞ্জ হৈ যাব নেকি? ইজ দেয়াৰ এনি চেঞ্জ ইন ওভেন? নো, because oven is a machine, it comes under capital goods. So remember students, capital goods, after use of capital goods, its size, shape, structure will not change. ৰিপেয়াৰমেণ্টৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে, ওভেনটো বাৰে বাৰে ইউজ কৰিছা, বেয়া হ'ব পাৰে, বা ইট মে বি আউটডেটেড, নতুন ওভেন তুমি ল'ব পাৰা, বাট
তাৰ সাইজটো এনেকুৱা ৰেক্টেংগুলাৰ শেপ বোলে এটা ব্ৰেড বনোৱাৰ পিছত এনেকুৱা সাৰ্কেল হৈ যাব ইটস নট লাইক দ্যাট বাট raw materials will undergo change is it clear so the producer uses two types of goods one is raw materials and one is capital goods in order to produce any consumer goods or final goods which are consumed by the consumers অসমীয়াত অলৰেডি দিয়া আছে এইখিনি কথা তোমালোকে খালি চালে হল স্লাইড খিনি পিছত ভিডিওটো তোমালোকে পাবাই হয়নে উৎপাদক সামগ্ৰী ইয়াতে কেঁচা সামগ্ৰী আৰু মূলধনজাত সামগ্ৰী সমাই থাকিব Now we come to the examples of raw materials. Like on chart this raw materials to पहले easily बुझियो these are very simple. Then raw cotton fibers used to make clothes. Clothes is the final goods and raw cotton is the intermediate goods. Iron ore used in steel products. Steel product is the final goods. Iron ore is the raw material. Okay. Crude oil, wood logs, rubber, wheat grains, milk, all these are known as what raw materials. Okay. অসমীয়া দেখিনি দিয়া আছে কেঁচা সামগ্ৰী বুলি কয় ৰ মেটেৰিয়েল তোমালোকে চালে গম পাবা ইটস ভেৰি ইজি যেনে কাঠেৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আচবাব পত্ৰ তৈয়াৰ কৰোঁ ফাৰ্নিচাৰ্স উডেৰে উডটো তোমাৰ কি হ'ব কাঠটো কি হ'ব তোমাৰ ৰ মেটেৰিয়েল আৰু যিখিনি ফাৰ্নিচাৰ হ'ব সেইখিনি তোমাৰ কি হ'ব সেইখিনি আমাৰ মূলধন তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ দ্যাট ইজ কনজিউমাৰ গুডছ অৰ্থাৎ উপভোক্তাৰ সামগ্ৰী These are the examples of capital goods, machineries used in manufacturing products, tools and equipments used in production, construction and repair, vehicles such as truck, auto van, these are used for transportation of goods. All these are known as what? All these are capital goods, examples of capital. Technology, warehouse used for storage, farming equipment such as tractors, harvesters used in agricultural products, robotics such as industrial arms used in automated assembly lines. All these are what? Capital goods, মূলধন সামগ্ৰী উদাহৰণ যন্ত্ৰপাতি সঁজুলি আৰু আহিলা ট্ৰাক অটোভেনৰ দৰে বাহন যেটো আমি এটা সামগ্ৰী উৎপাদনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কাৰখানা ভৱন গুদাম যত আমি পণ্য সামগ্ৰী কি কৰিব পাৰো পণ্য কি কৰিব পাৰো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো যেটো ইংলিছত গুদামটো ইংলিছত কয় ওয়্যাৰহাউস কম্পিউটাৰ 3D প্ৰিন্টাৰৰ দৰে যিবিলাক টেকনলজি আছে প্ৰযুক্তি এইবিলাকেৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কি কৰিব পাৰো নক্সা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো ট্ৰেক্টৰ হাৰভেষ্টাৰ এইবিলাক কোনে ইউজ কৰে কৃষকে ইউজ কৰে কৃষি যারা সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব all these are known as এই গুটিখিনিক আমি কি বুলি কম মূলধন সামগ্ৰী ঠিক আছে মূলধনজাত সামগ্ৰী উদাহৰণ আৰু বহুত আছে তোমালোকে চালে পাবা now we come to another important concept which is called final goods and intermediate goods you have to know what is final goods and what is intermediate goods in Assamese অসমীয়াত কি বুলি কয় অন্তিম দ্ৰব্য আৰু মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য final goods is called অন্তিম দ্ৰব্য বা চূড়ান্ত দ্ৰব্য আৰু intermediate goods to অসমীয়াত কি বুলি কয় মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য এতিয়া চাবা final goods এটা final goods কোনে ইউজ কৰে final goods are used by both producers and consumers এটা final goods বুলি কলে আমি কি বুলি বুজিম the first thing which is very important to remember goods ready for use যিবিলাক goods তোমাৰ কি হৈ আছে তোমাৰ ইউজৰ কাৰণে কমপ্লিটলি ৰেডি হৈ আছে ঠিক আছে যিবিলাক goods ধৰিলে মই বোৰ্ড ইউজ কৰিছো those goods which are final goods or কথা যদি আমি কওঁ what is final goods অসমীয়াত হ'ব চূড়ান্ত সামগ্ৰী goods ready for use goods ready for use those goods which are ready for use ব্যৱহাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে ব্যৱহাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈ থকা সামগ্ৰীবিলাক আমি কি বুলি কম final goods বুলি কম now who are the users of final goods or users কোন who uses final goods the users of final goods are both what consumer and producers final goods are used by both consumers as well as producers এতিয়া consumer যিবিলাক goods use কৰে final goods সেইবিলাক আমি কি বুলি কম final consumption goods উপভোক্তাই যিবিলাক final goods use কৰিব সেইবিলাক আমি কি বুলি কম final consumer goods চূড়ান্ত কি বুলি কম উপভোক্তাৰ সামগ্ৰী যেনে আমি অলপ আগতে এক্সাম্পল দিলো a consumer consumes many things like food clothes okay car
various type of services. Okay, all these are known as what? Final consumer goods. তোমালোকে কি ইউজ কৰি আছা এটা ক্লাছত? তোমালোকে ক্লাছত ইউজ কৰি আছা কপিখন ইউজ কৰি আছা, টেবল, চেয়াৰ, all these are final goods. পেনটো ইউজ কৰি আছা, that is final goods. আৰু এই final goods খিনি কি? কাৰণ তুমি এজন কনজিউমাৰ, তুমি কনজিউম কৰি আছা, so these are called final consumer goods. Okay, so these are used by consumers, the goods ready for use, and these are used by consumers as well as producers. Suppose I am a producer. Consider me as a farmer. মই এজন farmer. মই কি produce কৰি আছো? Suppose I am what? I am cultivating what? Paddy. From which I'll get what? Rice. In order to undertake paddy cultivation, I need certain what? Capital goods. What are the capital goods? All of my examples, tractors, plows, isn't it? I need harvesters. All these are used by producers, which are called what? Producer goods. ঠিক তেনেকৈ আমাৰ example the bakers খনৰ bakers জনে কি ইউজ কৰিছিলে? Oven ইউজ কৰিছিল, that is what? Producer goods. Okay, ঠিক তেনেকৈ এজন producer ধৰিলে যিবিলাক বস্তু ইউজ কৰিব, যিবিলাক ফিক্স এছেট ইউজ কৰিব, use fixed asset, not the raw material. Raw materials will not come under final goods. Remember students, raw material কেঁচা সামগ্ৰীবিলাক কিন্তু চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ ভিতৰত নাহে। চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ ভিতৰত কোনবিলাক আহিব? কনজিউমাৰে যিবিলাক বস্তু ইউজ কৰিব, যিকোনো কনজিউমাৰ, এনি গুডছ, কনজাম্পচন গুডছ। এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, ৰিমেম্বাৰ ওৱান থিং, যে কনজিউমাৰে যিবিলাক বস্তু ইউজ কৰে সেইবিলাক সব ফাইনেল গুডছ। All these are final goods. ঠিক আছে, ফাইনালি কনজিউম কৰিব, বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব আৰু নিজে ইউজ কৰিব। These are not intermediate goods. Intermediate goods ইউজ কৰে অকল producer. আমি এটো জাম পিছত অলপ পিছত। সো কনজিউমাৰে যিবিলাক গুডছ ইউজ কৰে, all these are final goods. হয়, উপভোক্তাই যিবিলাক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব সেই সকলোবিলাক চূড়ান্ত বা অন্তিম দ্ৰব্য। এইবাৰ আহিলে চোৱা প্ৰডিউচাৰে কি ইউজ কৰিব। প্ৰডিউচাৰে যিবিলাক ফিক্স এছেট ইউজ কৰে, যেনে মেচিনছ, টুলছ, ইকুইপমেন্টছ, okay, all these are called what? Final goods used by the producer. These are also final capital goods. Okay, here eta bostu mot rakhiba, the producer uses two types of goods. One is raw material, another one is capital goods. Raw material will not come under final goods. Only capital goods will come under final goods. Why? Because raw material undergo what? Changes. It will change its raw materials, their size, shape, structure will undergo change. That is why they are not what? Final goods. They are not ready for use. Okay, flour and yeast are not ready for use. You have to convert it into bread, and bread is the final good. Is that clear? Now against final good, এটা অসমীয়াত দিয়া আছে চূড়ান্ত সামগ্ৰী। তোমালোকে চাই ল'বা স্লাইডখন, ইটস ভেৰি ইজি, ইটস নট দ্যাট টাফ। ফাইনেল গুডছ অসমীয়াত হ'ব চূড়ান্ত সামগ্ৰী, যিবিলাক সামগ্ৰী তোমাৰ কি হ'ব? চূড়ান্ত ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰৰ বাবে সাজু হৈ থাকে। তাৰমানে যিবিলাক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণভাৱে সাজু হৈ থাকে, সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত, ৰেডি ফৰ ইউজ, সেইবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম? চূড়ান্ত সামগ্ৰী বা অন্তিম সামগ্ৰী। চূড়ান্ত সামগ্ৰী কোনে কোনে ইউজ কৰে? কনজিউমাৰ্ছ এজ ৱেল এজ প্ৰডিউচাৰ্ছ। চূড়ান্ত উপভোক্তাৰ সামগ্ৰী আৰু চূড়ান্ত মূলধন সামগ্ৰী। মই অলপতে ক'লো এক্সাম্পল, তোমালোকে স্লাইডখিনি চালে আৰু বেছি ভালকে বুজি পাবা। Now I come to the next important concepts. Move on to next important concept, that is intermediate goods. Intermediate, অসমীয়াত কয় মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য। Now what is intermediate goods? Intermediate goods বুলি ক'লে দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা, goods used as raw materials and used for resale purpose. Goods used for resale purpose. So there are two things you have to remember. What is intermediate goods? By intermediate goods we understand intermediate goods. Intermediate goods. Now intermediate goods, goods used as raw materials. Whatever, there are two things you have to remember. Goods used as raw materials. অসমীয়াত হ'ব যিবিলাক মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য, যিবিলাক আমি কেঁচা সামগ্ৰীবিলাক মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। Raw materials. And the second one is what? Goods used for resale purpose.
resale purpose. Okay. Goods uses raw materials by a firm or producer is called what? Intermediate goods. As for example, in our example, in the example of bread, what are the intermediate goods? What are the raw materials? The raw materials used are flour and yeast. Flour and yeast are what? Raw materials, so they are intermediate good, IZ. Intermediate good, IZ. Okay. These are raw materials. Similarly, milk, sugar are used for making what? Sweets. These are what? Intermediate goods. Wood is used or wood log is used for making furniture items. These are intermediate goods, isn't it? So intermediate goods are nothing but the raw materials used by a producer or firm to make the final goods. Or producer বা উৎপাদনকাৰী এজনে বা ফাৰ্ম এখনে উৎপাদন প্ৰতিষ্ঠান এখনে যিবিলাক সামগ্ৰী কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে ইউজ কৰিব এটা বস্তু উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে সেই কেঁচা সামগ্ৰীবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম ইন্টাৰমিডিয়েট গুডছ বুলি ক'ম যেনে মিঠাই বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগে গাখীৰ লাগে চেনি লাগে এইবিলাক হ'ব তোমাৰ কি ইন্টাৰমিডিয়েট গুড মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য again goods used for resale purpose এটা resale purpose বুলি ক'লে আমি কি বুজিম চোৱা suppose এনেকুৱা হ'ল যে say for example এজন ডিলাৰে a dealer purchases certain goods from the producer. Okay, and these goods have already been sold out by the producer to the dealer, and dealer again sells it to the wholesaler. Wholesaler again sells it to the retailer. That same good is used for resale purpose, isn't it? So, for example, মই যেটা example দিও এটা shirt. ঠিক আছে, this is a t-shirt. This is a t-shirt. It costs 200. The producer sells it for 200 to dealer. Dealer sells it for what? He'll add the price, add some values with rupees 200. He'll sell the same at rupees 300 to wholesaler. And then dealer sells this t-shirt to wholesaler at rupees 300. Wholesaler sells it to retailer at rupees 500. So same t-shirt is resold again and again. And when a commodity is used for resale purpose, it is treated as intermediate goods. যেতিয়া এটা সামগ্ৰী পুনৰ বিক্ৰীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেতুক আমি intermediate good বা মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য বুলি কম যেনে ধৰি লওক এক্সাম্পলটো আমি টি-শাৰ্ট টু প্ৰথম প্ৰডিউচাৰে বিক্ৰী কৰিছিল ডিলাৰক কিমান টকা 200 रुपीसত ডিলাৰে বিক্ৰী কৰিলে কাৰ ওচৰত হোলসেলাৰৰ ওচৰত 300 रुपीसত হয় হোলসেলাৰে কাৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিলে ৰিটেইলাৰৰ ওচৰত 500 रुपीसত তাৰপৰা এটো ৰিসেল হৈ আছে আলটিমেটলি কনজিউমাৰৰ হাতত নোপোৱা লাগে ফাইনালি মই কনজিউমাৰে মই এটো পালে এটো ধৰিলে দিস ইজ দ্য টি-শাৰ্ট নহয় যেনিবা এটা শাৰ্ট হয় টি-শাৰ্টটো মই পালো 500 रुपीसৰে কিনিলো এণ্ড একচুয়ালি মই এটো 500ত কিনিছো it is in discount sales it is summer di ase তোমালোকে যাবা ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট তোমালোকে সেলস জজ দিয়ে এবিলাকত যাব লাগে গৈ বস্তু এভেল কৰিব লাগে being a student of economics you must be economical and you must check it out কোড কি কম দামত পোৱা যায় সো মই এখন খুব ব্র্যান্ডেড শার্ট এটা মই 500 499 500 ত পাইছো সো ফাইনালি মোৰ হাতত পৰিল মই এটো ৰিসেল কৰিছো জানা I use it so this consumption goods for me মই এটো ৰিসেল নকৰো মই যদি ৰিসেল কৰো মই তোমাৰ ওচৰত ৰিসেল কৰিলো 600 rupees then it is treated as intermediate goods. So intermediate goods কি হয় দুটা বস্তু এটা হল they are treated as raw material they are used as raw material okay and they are also used for resale purpose পুনৰ বিক্ৰীৰ বাবে তাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় is that clear students okay let me see what are your queries okay okay if you have any doubt or queries if you don't understand anything you can ask me for this I'll clear your doubts or queries okay let me check okay Porinda Saika said very bad if you don't understand anything you are most welcome to ask any questions তুমি যদি বুজি পোৱা নাই কিবা
কওঁতে যদি কিবা অসুবিধা হৈছে মোৰ বুজাওঁতে যদি অসুবিধা আছে you can ask me. Okay. Mary Banik, nice session. Okay, thank you, Mary. Rihanna said, okay. Devi sir is the best. Thank you, Rihanna. And Nazma. Where is Nazma's query? I haven't seen Nazma's query. Nazma, you can give your message once again. Okay, let me see. Now, I come to the next part. These are the examples of intermediate goods. Just look at the pictures. Intermediate goods, these are what? Okay, intermediate goods, these are milk, these are sugar, these are butter, these are used. These are intermediate goods, raw materials, and these intermediate goods are used. These are turned into what? Cupcakes. Cupcake is the final goods. Well, all these are intermediate goods. এইবিলাক হ'ব মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য যিবিলাক আমি কি কৰিছো আমি কনভাৰ্ট কৰিছো ফাইনেল গুডছ লৈকে ইয়াত আমি ইউজ কৰিছো ফ্লাৱাৰ ইউজ কৰিছো সুগাৰ ইউজ কৰিছো হয় ইয়াতে আমি বাটাৰ ইউজ কৰিছো এই গুটিবিলাক ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিছো ফাইনেল গুডছ অৰ্থাৎ কাপ কেক বনাইছো গতিকে কেক বনাবৰ কাৰণে এই মাজৰ পৰ্যায়ত যিবিলাক বস্তু ইউজ হ'ব সেইবিলাকে হ'ব তোমাৰ মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য বা ইন্টাৰমিডিয়েট গুডছ ইজ ইট ক্লিয়াৰ The final goods, intermediate goods, মই differences খিনি দি দিছো এখিনি তোমালোকে ভালকে চাবা final goods, these goods cross the boundary line of production and they are ready for use. These intermediate goods are within the boundary line of production. The boundary line of production মানে কি অসমীয়াত কয় উৎপাদন সীমাৰেখা boundary line of production মানে কি এটা বস্তু produce কৰি আছো complete হোৱা নাই then it is within the boundary line of production. And if the commodity is finally produced, nothing to be changed, nothing to be added, nothing to be changed, no modification is required, then it is said to be what? It crosses the boundary line of production. Okay. So crossing boundary line of production means it is finally made. There is no modification, there is no change in it. It will finally cross the boundary line of production. That means it is meant for use by the final users. Either it is used by the producer or it is used by the consumers. This is called crossing the boundary line of production. অসমীয়াত কয় উৎপাদন সীমাৰেখাৰ বাহিৰত গুচি যোৱা মানে কি তাক আৰু বেলেগ চেঞ্জ কৰিব লগা একো নাই তাক পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা একো নাই সম্পূৰ্ণভাৱে সি গঢ়ি উঠিছে ঠিক আছে যেনে ধৰি লোৱা মই যদি এক্সাম্পল দিওঁ এইটো পেন এইটো হ'ব ফাইনেল গুডছ বিকজ ইট ফাইনেলি বনোৱা হৈছে ইজ ইট ফাইনেল গুডছ নো ইট ইজ হাফ মেড গুডছ অৰ্ধ নিৰ্মিত সামগ্ৰী ইট ইজ নট ফাইনেল গুডছ এইটো কি হ'ব ইট উইল কাম আণ্ডাৰ প্ৰডাকশ্যন ইট ইজ উইদিন দ্য প্ৰডাকশ্যন বাউণ্ডাৰী এতিয়াও বনাব শেষ কৰি আছে কোনোবাই যদি কয় দিয়া পেনটো দিয়া মই কি বুলি ক'ম নাই ইট ইজ উইদিন দ্য boundary line of production because এতিয়াও ইয়াক শেষ হোৱা নাই ইয়াৰ চেঞ্জ এটা আছে ইয়াক চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াক আৰু এডিশ্যন কৰিব কি এডিশ্যন কৰিব লাগিব কেপ এটা বনাব লাগিব কেপটো ইয়াতে সোমাব লাগিব then it becomes a final good and it is meant for use by the users so it crosses the boundary line of production আৰু ইয়াক production কৰিব লগা নাই so these are the differences তোমালোকে ভালকে চাবা okay all these are what differences between final goods and intermediate goods ইয়াত এটা কুৱেশ্যন ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ হয় যেনে ফাইনেল গুডছত আমি ব্ৰেড বাটাৰ ক্লথছ এইবিলাক কোনে ইউজ কৰিছে কনজিউমাৰে পাৰ্চেছ কৰিছে দিজ আৰ পাৰ্চেছ বাই কনজিউমাৰ্ছ ট্ৰেক্টৰ্ছ হাৰ্ভেষ্টাৰ্ছ প্লাউ ইউজ বাই ফাৰ্মাৰ্ছ অল দিজ আৰ ফাইনেল গুডছ গতিকে ফাইনেল গুডছ প্ৰডিউচাৰো ইউজ কৰে কনজিউমাৰো ইউজ কৰে both producers and consumers use final goods then sugar and milk used by sugar and milk used for making sweets by sweet shop flour and yeast used for making bread by baker coal used by in a factory for further production stationery purchased by a dealer for resale এইমাত্ৰ মই যেটো বুজালো মই তাতে ধৰিলো এটা চাৰ্টাৰ এক্সাম্পল stationery item হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ stationery item হ'ব পাৰে হয় নে বিউটি প্ৰডাক্টছ হ'ব পাৰে হয় নে ছোৱালীবিলাকে যিবিলাক ইউজ কৰে cosmetics items হ'ব পাৰে so all these stationery items may be purchased by dealer for resale they are also treated as what intermediate goods stock purchased by a school this is also intermediate goods both students bhabe যে stock to final goods no stock ink these are intermediate goods অলপ সময় কাৰণে বেছি আমি ইউজ নকৰো these are not capital goods these are raw materials okay these are raw materials and raw materials are treated as what intermediate goods now one important distinction between final goods and intermediate goods is that final goods are included in the estimation of national income while intermediate goods are excluded from the estimation of national income অৰ্থাৎ national income যেতিয়া আমি এস্টিমেট কৰিম তেতিয়া আমি ফাইনেল গুডছৰ ভ্যালু খিনি ইনক্লুড কৰিম
we always include the value of final goods. অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম অন্তিম দ্ৰব্যৰ যিবিলাক মূল্য সেই মূল্যবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় আয় গণনা কৰোঁতে জাতীয় আয় গণনা কৰোঁতে আমি কি কৰিম তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম আৰু যিবিলাক ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছ আছে যিবিলাক মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য আছে তেওঁলোকৰ মূল্য সেই সামগ্ৰীবিলাকৰ মূল্য সিহঁতৰ মূল্য আমি কি নকৰোঁ যেতিয়া আমি ন্যাশনাল ইনকাম এষ্টিমেট কৰোঁ সিহঁতক আমি কি নকৰোঁ অন্তৰ্ভুক্ত নকৰোঁ সেইবিলাক আমি বাহিৰ কৰি দিম এক্সক্লুড কৰি দিম সো মনত ৰাখিবা final goods are included in the estimation of national income while intermediate goods are excluded কিয় why তাতো এটা কাৰণ আছে মই নেক্সট ক্লাছত তোমালোক বুজাম if we include the value of intermediate goods while calculating national income along with final goods then there is a possibility of the problem of double counting will arise if we include the value of intermediate goods along with the value of final goods অৰ্থাৎ অসমীয়াত ক'ব দ্বৈত গণনা বা দ্বি গণনাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব যদিহে আমি কি কৰোঁ মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ মূল্যসমূহ চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ মূল্যৰ লগত একেলগে সংযোগ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আয় গণনা কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰমানে এইটো অৰ্থ এইটোৱেই যে আমি মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ মূল্য আমি ল'ব নোৱাৰোঁ মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ মূল্য যদি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় আয় গণনা কৰোঁতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ তেনেহ'লে এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব সেইটো সমস্যাকে আমি কি বুলি কওঁ দ্বি গণনাৰ সমস্যা ডাবল কাউন্টিং প্ৰব্লেম অফ ডাবল কাউন্টিং কি হয় প্ৰব্লেম অফ ডাবল কাউন্টিং I'll explain you in the next class so simply বুজা যে problem of double counting will arise that is why the value of intermediate goods are excluded from the calculation of national income now this is very important students move on to this slide the same goods may be final or intermediate goods eketa bostu final goods ho hobo pare intermediate goods ho hobo pare eta tar ব্যবহাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব তাৰ ইউজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব সো sugar and milk used as raw materials for making sweets by a sweet shop are intermediate goods. What example do? মিঠাইৰ দোকানত ৰসগোল্লা বনোৱা হৈছে ঠিক আছে ৰসগোল্লা বনাবৰ কাৰণে কি লাগিব we need milk we need sugar these are the two main ingredients for making what rasagolla isn't it now that sweet shop use all these raw materials for making sweet rasagolla and these rasagolla are meant for sale in the market that is why these sugar and milk used by the sweet shop or sweet corner is treated as what raw materials or intermediate goods okay so sugar and milk used as raw material for making sweets by sweet shop are intermediate goods অৰ্থাৎ এখিনি আমি ইন্টারমিডিয়েট গুড বা মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য বুলি আমি কি কৰিম গণ্য কৰিম নেক্সট সেম সুগার এন্ড মিল্ক তোমাৰ মায়ে ইউজ কৰিছে ঘৰত মিঠাই বনাইছে ৰসগোল্লা বনাইছে তোমাৰ মায়ে ঠিক আছে সুগার আৰু মিল্ক ইউজ কৰি ঠিক আছে আচ্ছা সেম সুগার এন্ড মিল্ক are used by household or your mother to make tea or sweets tea বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে কফি বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে ৰসগোল্লা বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে then these are not then sugar and milk are final goods why same raw materials used by the shop producer are treated as intermediate goods the same raw materials used by household or consumer are treated as what final goods because these sweets or tea is not meant for sale in the market এখিনিতে সেল কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ মায়ে বনোৱা নাই হয় চাহ যে বনাইছে তোমাক দিছে কফি যে বনাইছে তোমাক দিছে সেল কৰিব নেকি নকৰে ৰসগোল্লা বনাইছে কেক বনাইছে কাৰ কাৰণে তোমাৰ কাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে ঘৰৰ মেম্বাৰছ বিলাকৰ কাৰণে সেল কৰাৰ কাৰণে নহয় গতিকে সেই ৰ মেটেৰিয়েল খিনি যিখিনি ইউজ কৰিব সুগাৰ মিল্ক these are treated as final goods for the household for the consumers yes যদি এনেকুৱা হয় যে মাই বনোৱা চাহ বিৰাট পপুলাৰ হৈছে মাই বনোৱা চাহ তোমাৰ মাই বনোৱা চাহ কফি বিৰাট পপুলাৰ হৈ গৈছে সবেই ভাল পোৱা হৈছে মাই বনোৱা ৰসগোল্লা মাই বনোৱা কেক আজিকালি ঘৰত বহুতে কেক বনায় হয় নাই নিজেও খাই বেলেগতো বিক্ৰী কৰে আচ্ছা নিজে যদি খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে then it is what final goods then it is that sugar and milk are final goods আৰু যদি এনেকুৱা হৈছে সেই সুগাৰ আৰু মিল্ক ব্যৱহাৰ কৰি ৰসগোল্লা বনাইছে কেক বনাইছে আৰু মায়ে সেল কৰি আছে then these sugar and milk are known as what intermediate goods ঠিক আছে হেতুক আমি কি বুলি কম intermediate goods বুলি আমি কম it depends on use তাৰমানে এটি মত ৰাখা কনজাম্পচনৰ পাৰপাছত যদি নিজে বনাই ইউজ কৰিছো কোনো সেল কৰা নাই then these are what final goods paper used by publisher for making book is an intermediate goods পাবলিশাৰে ধৰিলা পেপাৰ ইউজ কৰিছে হয় নাই বুক পাবলিশ কৰিবৰ কাৰণে
So this paper is what? Treated as intermediate goods. But the same paper purchased by a student is what? Final goods. Tumiyo paper kinisa, tumiyo copy kinisa. You also purchase pages. You also purchase what? A4 size page to print out labo kare. Then it is final goods for you. So consumer jodi use kore raw materials kini, that is final goods. Producer ba sell kora karone jodi konobai use kore, then it is what? Intermediate goods. Is that clear, students? অসমীয়াত হ'ব একেবিধ সামগ্ৰী অন্তিম বা মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য হ'ব পাৰে। মিঠাইৰ দোকানত মিঠাই তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা চেনি আৰু গাখীৰ হৈছে মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য। হয়, মিঠাইৰ দোকানত যেতিয়া তোমাৰ চেনি আৰু গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰি ধৰিলা মিঠাই বনোৱা হ'ব, মিঠাই তৈয়াৰ কৰা হ'ব, সেইটো হ'ব মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য। পৰিয়ালসমূহে চাহ বা মিঠাই প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চেনি আৰু গাখীৰ হৈছে চূড়ান্ত দ্ৰব্য। পৰিয়াল বা উপভোক্তা বা তোমাৰ ঘৰত যিখিনি চেনি গাখীৰ ব্যৱহাৰ হ'ব, তুমি চাহ বনোৱা, কফি বনোৱা, পায়স বনোৱা, সুইটছ বনোৱা, যি তৈয়াৰ নকৰা কিয়, কিতাপ এখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰকাশকে ব্যৱহাৰ কৰা কাগজ এখন হ'ব মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্য। এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে ক্ৰয় কৰা কাগজখন হ'ব চূড়ান্ত দ্ৰব্য। এতিয়া বুজি পালা? কনজিউমাৰে যদি ৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰে, এটা বস্তু ইউজ কৰে, সেইটো হ'ব ফাইনেল গুডছ। মুঠৰ ওপৰত কনজিউমাৰ বা হাউচ হোল্ডে ইউজ কৰা যিকোনো বস্তু ফাইনেল গুডছ। প্ৰডিউচাৰে ইউজ কৰা চব বস্তু কিন্তু ফাইনেল গুডছ নহ'ব পাৰে। কোনবিলাক ফাইনেল গুডছ হ'ব? অকল ফিক্স এছেট বিলাক। প্ৰডিউচাৰ বা ফাৰ্মে যিবিলাক ফিক্স এছেট ইউজ কৰে, কেপিটেল গুডছ ইউজ কৰে, সেইবিলাক ফাইনেল গুডছ। ৰ মেটেৰিয়েল যিবিলাক ইউজ কৰিব, সেইবিলাক হ'ব ইণ্টাৰমিডিয়েট গুডছ। চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলো যে প্ৰডিউচাৰ ইউজেছ টু টাইপছ অফ গুডছ। One is raw material and the one is capital goods. Raw materials will come under intermediate goods, while capital goods will come under what? Final goods. Fixed asset black final goods. Can you hear save size? Change. Now I come to the concept of stock and flow. Concept of stock and concept of flow. অসমীয়াত হ'ব মজুত আৰু প্ৰবাহ। এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ। মই যদি তোমাক সুধো, if I ask you, what is your bank balance on today? Today, what is your bank balance? আজিৰ দিনটোত তোমাৰ বেংকত কিমান পইচা আছে? বা এতিয়া এইমাত্ৰ তোমাৰ লগত কিমান পইচা আছে পাৰ্চত? তুমি পাৰ্চটো খুলি দেখা পালা যে ছাৰ মোৰ লগত 500 rupees আছে। ইয়াতে মই কি কৰিছো, তোমাক যিটো টাইম এটা মই পইণ্ট কৰি আছো, টাইমটো কি পইণ্ট কৰিছো যে নাও এইমাত্ৰ আজিৰ দিনটোত, বা তোমাক যদি সুধো অন 1st of July তোমাৰ বেংকত কিমান পইচা আছিল, মই টাইম এটা পইণ্ট কৰি দিছো। হয়, চ' তুমি ক'লা যে মোৰ বেংকত ধৰিলা 5,000 আছিলে। মই যদি কওঁ এতিয়া এইমাত্ৰ তোমাৰ লগত কিমান আছে, মোৰ লগত 500 আছে। It is called stock. This concept is stock. Now what is stock? Stock is a variable which is related to a particular point of time. The key word is point of time. It is related to point of time. এটা সময় বিন্দুৰ লগত জড়িত। For example, on 1st April 2024, Mr. X has rupees 10,000 in his bank account. This is, here time is mentioned, time is pointed out. So, this is a stock concept. What is flow concept? It is a quantity measured over a period of time. Any quantity, any variable which is measured over a period of time, it is called flow. For example, if I ask you, in the last 6 months, what is your bank balance? Last 6 মাহত তোমাৰ বেংকত কিমান পইচা আছিল? হয়, তুমি ক'লা যে লাষ্ট 6 মান্থছত মোৰ ধৰিলা বেংকত আছে 20,000। ঠিক আছে, ফ্ৰম ধৰিলা মই যদি এনে কওঁ 1st January to জুনলৈকে তোমাৰ কিমান পইচা আছিলে? What is your bank balance? So তুমি ক'লা যে তুমি চালা ট্ৰানজেকশ্যন চালা, চাই কৈছে মোৰ 20,000 জমা হৈছে। Here I mention a period of time from 1st April to 1st June. Okay, it is a period of time. হয়নে? তোমাৰ কি হয়, January, February, March, April, May, June. ঠিক আছে, 6 months. So 6 monthsত তোমাৰ বেংকত জমা হৈছে 20,000. It is, here I mention a period of time. So it is known as what? Flow. অসমীয়াত কি হ'ব? অসমীয়াত হ'ব মজুতৰ ধাৰণা আৰু প্ৰবাহৰ ধাৰণা। মজুতৰ ধাৰণা মানে কি, এটা ষ্টক বা মজুত হ'ল এনে এক চলক যি এক নিৰ্দিষ্ট সময় বিন্দুৰ লগত জড়িত। ইয়াতে কিৱৰ্ডটো হ'ল সময় বিন্দু, মনত ৰাখিবা। সময় বিন্দু, ইংলিছত যিটো কোৱা হয় পইণ্ট অফ টাইম। মই ইংলিছ টাৰ্মটো দি দিছো, তোমাক লিখিব পাৰা। যেনে ধৰা মই যদি সুধো আজি কিমান পইচা আছে তোমাৰ লগত, এইমাত্ৰ কিমান পইচা আছে, সেইটো হ'ব তোমাৰ ষ্টক বা মজুত। প্ৰবাহ মানে কি হ'ব, এনে এক চলক যি এক সময়, এক নিৰ্দিষ্ট সময় এছোৱা, এইটো হ'ল কিৱৰ্ড, আণ্ডাৰলাইন কৰিবা, নিৰ্দিষ্ট সময় এছোৱা লগত জড়িত। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি যে নেশ্যনেল ইনকাম ষ্টাডি কৰি আছো, ইজ নেশ্যনেল ইনকাম আ ষ্টক কনচেপ্ট অৰ ফ্ল' কনচেপ্ট? জাতীয় আয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ ধাৰণাটো এটা মজুতৰ ধাৰণা হ'ব নে প্ৰবাহৰ ধাৰণা হ'ব? কি হ'ব?
Yes. Can anyone answer me? National income is a flow concept or stock concept? Yes. Tritiman Deka asks me, yes, sir, intermediate consumption, Ziviet add hobone? No. Intermediate, I mean, valuated method বুজাম তোমালোকক যেটা আমি কওঁ মূল্য সংযোজন বা মূল্য সংযোগ অসমীয়াত কয় গ্ৰছ ভ্যালু এডেড যেতিয়া আমি উলিয়াম ক্যালকুলেট কৰিম সেইটো আমি পিছত পঢ়িম তেতিয়া আমি ইন্টাৰমিডিয়েট গুডছৰ যিটো ভ্যালু আছে সেইটো মাইনাস কৰি দিওঁ ফাইনেল গুডছৰ ভ্যালুৰ পৰা ইন্টাৰমিডিয়েট গুডছৰ ভ্যালু মাইনাস কৰি দিম তাৰমানে ভ্যালু অফ ফাইনেল গুডছ মাইনাস ইন্টাৰমিডিয়েট কনজাম্পশন অৰ্থাৎ ইন্টাৰমিডিয়েট গুডছৰ ভ্যালু আমি এক্সক্লুড কৰি দিম তাৰমানে আমাৰ যিটো মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ মানটো ইয়েছ কয় সেইটো ইমান গুড কোৱেশ্চন Rihanna Barooah asks me how many goods are there. There are lots of classification of goods. Goods are both classification. Perishable goods, non-perishable goods, capital goods, then consumption goods, final goods, intermediate goods. But for your level, you need consumption goods, capital goods, final goods, intermediate goods. There are other classifications also there. Natural, free goods, economic goods. Okay. Deepak asks me, can you explain how raw materials that are resellable considered as intermediate good? Yes. এইমাত্ৰ মই যিটো এক্সাম্পল দিলো অলপ কথা যে যেলৈকে তুমি সেল কৰি থাকিবা until your selling process is stopped, it is considered intermediate goods. Say for example, যিটো চাৰ্টাৰ মই এক্সাম্পল দিলো বা এনি ষ্টেচনাৰী আইটেম ডিলাৰে পাৰচেজ কৰি আনিছে তোমাৰ প্ৰডিউচাৰৰ পৰা ঠিক আছে then dealer will sell it to the wholesaler will sell it to the retailer will sell to the ultimate consumers. So যেটা resell হৈ থাকিবা same commodity, it is known as what? Intermediate goods. Because there is value addition. Value add হৈ গৈ আছে 200 টি-শার্ট টো বিক্ৰী কৰা হল 300 300 টি-শার্ট টো বিক্ৰী কৰা হল 500 হয় না এনেকৈ যেটা value addition হৈ থাকিব value addition মানে কি আগতকে ভ্যালুটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এটোক আমি কি কম that is used for resell কৰিলেহে তুমি value add কৰিবা হয় না the producer বা যোনে বস্তুটো produce maker বা manufacturer বা producer বা manufacturer বা teachers তেওঁৰ পৰা ধৰিলে 200 কিনিলে ডিলাৰে আকৌ হোলসেলাৰত বিক্ৰী কৰিলে 300 रुपीसত হোলসেলাৰে বিক্ৰী কৰিলে তোমাৰ ৰিটেইলাৰৰ ওচৰত 400 रुपीसত আৰু ৰিটেইলাৰে কনজিউমাৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিলে 500 रुपीसত yes যদি তুমি কিনি আনি পেলাই তুমি যদি বেলেগত আকৌ বিক্ৰী কৰা দেন ইউ আৰ নট কনজিউমাৰ তুমি ধৰিলা বাহিৰত গৈছা সে ফৰ এক্সাম্পল গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ য'ত তোমাৰ বহুত বেছি পোৱা যায় কটন ফেব্ৰিক্স তাৰপৰা তুমি কিনি লৈ আনিছা আনি পেলাই তুমি কি কৰিছা ইউ আৰ নট দেন কনজিউমাৰ তুমি কিনি আনিছা কেইটামান তুমি নিজে আইটেম ইউজ কৰিছা শার্ট বা টপ বাকি তুমি কি কৰিছা সুইটাৰৰ পিস তুমি বিক্ৰী কৰিছা 500 কিনি আনিছা আৰু 800 ইয়াত বিক্ৰী কৰিছা you add the value 500 লগত কিমান এড কৰিছা 300 you use it for resale purpose same commodity is used for resale purpose then it is treated as intermediate good as it is value addition to stop হৈ যাব finally কোনোবা 800 কিনি পিনি প্লাই ঘূৰি আছে then it is known as what final good yeah very good flow concepts sir flow all are correct I'm very happy with you মই খুব ভাল লাগিছে yeah I have my own students very old students now she is a professor Dr. Deepak Sidas I'm very happy to see you here although আমি কথা পাতিব নোৱাৰো but through message she was one of my favorite students who stood in high secondary final year in 2007 now she is also doing very খুব ভাল কৰিছে PhD কৰিলে তাৰপিছত সবতে টপাৰ ইমান ভাল ৰিজাল্ট এতিয়া তাই প্ৰফেসৰ হয়নে ল কলেজৰ সো আই এম ভেৰি হ্যাপি যে মোৰ ষ্টুডেন্ট এতিয়া যিবিলাক তেওঁলোক খুব সাকসেসফুল টিচাৰ্স তেওঁলোকে ইয়াত পাৰ্টিসিপেট কৰিছে আজি ক্লাছটো আই এম ভেৰি হ্যাপি ফৰ ইউ Dhriman is there Dhriman was he is one of my favorite students very loyal students he is also here okay Nazma Begum মই লগ পাইছো তোমালোকক আগতে হয় there are some new students also new participant so okay Nazma so I thank you all of you okay Nazma is very correct okay
National income is a flow concept. The axis. Okay. Let me attend the other part. Yes. Now I come to the concept of depreciation. আজি মই এটো ক্লাস কৰি এই depreciation কৰি আজি মই শেষ কৰিম তোমালোকৰ অলৰেডি টাইম পাৰ হৈছে সাগে তোমালোকৰ concept of depreciation অসমীয়াত কয় ইয়াক কি বুলি কয় অসমীয়াত ক'ব অবক্ষয়ন স্থায়ী মূলধনৰ অবক্ষয়ন বা সিম্পলি অবক্ষয়ন ইংলিছত ক'ব depreciation ঠিক আছে এটা depreciation টো বুজাৰ আগত মই এটা তোমালোকক কনসেপ্ট বুজাও সোৱা suppose এনেকুৱা হল যে তুমি এখন you purchase a car. This is a car. 5 years back, in 2020, you purchased this car. One car hoy, thik ase. Light ase. I'm not that good in drawing, so it's just my kisu. This is a car. 2020 kinisila kiman? What is the price? Price is rupees 5 lakhs. 5 lakhs er ei gari khon kinisila. 5 বছর তুমি ইউজ করলে you use this car. Now in 2025 you are willing to sell it. You wish to sell it. তুমি এটা সেল করব বিচাৰিছা. Now will you get rupees 5 lakhs, more than 5 lakhs or less than 5 lakhs? Tell me the answer. তুমি এটা বিক্রি কৰিব খুজিছা 5 লাখ টকা পাবা 5 লাখতকৈ বেছি পাবা নে 5 লাখতকৈ কম পাবা? Let me see the answer. কোনে কি ৰেসপন্ড কৰিছে? Okay. Nazma মোক সুধিছে স্যাৰ মই বুজি পোৱা মতে আপোনাক কম স্যাৰ হৈছে নে নাই প্লিজ ৰিপ্লাই কৰিব যিটো দ্ৰব্য আৰু কোনো উৎপাদন ৰূপান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাব নালাগে অৰ্থাৎ অন্তিম ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হৈ উঠে তাক অন্তিম দ্ৰব্য বুলি কয় আচ্ছা অন্তিম দ্ৰব্য মানে কি যেটো ব্যৱহাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু আৰু তাৰ কোনো মানে ৰূপান্তৰ হৈ হৈ এটা সময়ত হি ফাইনাল গুডছ হয় যেনে ধৰা ব্ৰেডটো আগত তাৰ ৰূপান্তৰকৰণ হৈছে কাৰণ তাতে ফ্লাৰ ময়দা আছিল তাৰপিছত ইষ্ট আছিল সেইবিলাক ৰূপান্তৰ হৈ ফাইনালি তাৰ ৰূপ লৈছে কি ব্ৰেডৰ তাৰপিছত কিন্তু চেঞ্জ নহয় তাৰমানে ফাইনাল গুডছ এনেকুৱা যিটো গুডছৰ অন্তিম দ্ৰব্যৰ সাইজ শেপ তাৰ আকৌ বেলেগ ৰূপান্তৰ নহয় যেনে পেন এটো ফাইনাল গুডছ ইয়াৰ ৰূপান্তৰ হ'ব লগা নাই ইয়াৰ ট্ৰান্সফৰমেশন হ'ব লগা একো নাই দিস ফাইনাল গুডছ yes you are right your query is right yes নাজমা বেগম 5 লাখতকৈ কম পাম গুড 5 লাখতকৈ কম পাম মিলি আহমেদ 5 লাখতকৈ কম পাম all are correct I'm very happy for you কিয় 5 লাখতকৈ কম পাম can anyone tell me say for example মই এখন এতিয়া কিমান বিক্ৰী কৰিব পাৰিম say for example rupees 2 lakhs যদি কন্ডিশন ভালে আছে তেলে মই 2 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰিম কিয় কাৰণ বাৰে বাৰে ইউজ কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব some parts of the car repeated use of the car কি কৰিব some parts will get damaged কিছুমান parts বেয়া হৈ যাব then কিছুমান এনেকুৱা হ'ব যে parts কিছুমান বেয়া হ'ব repairment becomes necessary then এনেকুৱা হ'ব যে কিছুমান ফিচাৰ্স 5 বছৰ আগতে যিবিলাক ফিচাৰ্স এটা নতুন নতুন কিছুমান ফিচাৰ্স আছে নতুন টেকনলজি চেঞ্জ হৈছে যেটো চেঞ্জ ইন টেকনলজি আগতে ধৰিলোৱা এনেকুৱা আছিল যে বিপ বিলাক নামাৰিছিলে সেন্সৰ বেছি নাছিলে কাৰ বিলাকত এটা ধৰিলোৱা তোমাৰ বেক কেমেৰা থাকিব সেন্সৰ থাকিব তুমি যদি সিট বেল্ট নামাৰা তোমাৰ বিপ শব্দ হ'ব আজিকালি রুফ দি দিছে রুফটপ দি দিছে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ফিচাৰ্স আহিছে ঠিক আছে গতিকে তুমি গাড়ীখন যিমানে ভালকে নাৰাখা কিয় তুমি সেই একেই 5 লাখ দুপটাতকৈ কম পাবা এই যে গাড়ীৰ ভ্যালুটো কবি গল গাড়ীখন কি গাড়ীখন তো কোন হয় এটা মেচিনাৰী হে এটা যন্ত্ৰহে আমি চলাই আছো হয় নাই গতিকে এই যে গাড়ীৰ ভ্যালুটো যে কমি গল 5 লাখৰ বা 2 লাখ হল হেতুক আমি কি বুলি কম ডেপ্ৰিচিয়েচন বুলি কম দ্যাট ইজ কল্ড ডেপ্ৰিচিয়েচন অসমীয়াত হ'ব অবক্ষয়ন হয় আগতে আমি কি কৈছিল গাড়ীৰ ভ্যালু কমি গল এটা ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেন্ট মানে কি কোৱা the car depreciates its value কি বুলি কবা the car depreciates its value গাড়ীখনে তাৰ মূল্য কি হৈছে তাৰ অবক্ষয়ন হৈছে তাৰ মূল্য হ্ৰাস হৈছে এই গাড়ীৰ মূল্য যে হ্ৰাস হল কমি গল হেতুক আমি অবক্ষয়ন বুলি কম the fall in the value of this asset এটা asset বুলি ধৰিলা সম্পদ হয় না fall in the value of this asset is called depreciation এটা বুজি পালা এতিয়া আমি আহিম প্ৰডাকশনৰ লাগে আমাৰ মেইন কনসেপ্ট লাগে যে আমি ন্যাশনাল ইনকামত আমি কি দেখাম now we come to national income so what is the concept of depreciation depreciation means fall in the value of fixed asset fixed asset value কমি যোৱা fall in the value of fixed assets such as plant and machinery এইবিলাকৰ value কমি যোৱা
due to normal wear and tear বাৰে বাৰে ইউজ কৰিলে বেয়া হ'ব এটুক normal wear and tear বুলি কয় passage of time সময়ৰ লগে লগে নষ্ট হ'ব expected obsolescence মানে কি change in technology এই মাত্ৰ যে কলো টেকনলজি চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব কিছুমান নতুন নতুন ফিচাৰ আহিব যে মই অলপতে এক্সাম্পলত কৈছিলো যে আগতে আমি কি কৰিছিলো টাইপৰাইটাৰ মেচিন ইউজ কৰিছিলো আজিকালি আমি কম্পিউটাৰ ইউজ কৰো হয় না ডেস্কটপ ল্যাপটপ ইউজ কৰো ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ কি হ'ব এই মেচিনটোৰ কি হ'ব অবসোলেট হৈ যাব অবসোলেট মানে কি কমপ্লিটলি আউটডেটেড ঠিক আছে you cannot use it anymore okay আৰু তুমি ইউজ কৰিব নোৱাৰা অবসোলেট হৈ যাব আউটডেটেড হৈ যাব due to change in technology so that machine is replaced by a new machine so due to all these three reasons there is a fall in the value of fixed asset which is called depreciation so what is depreciation fall or decrease in the value of fixed asset what is fixed asset machineries tools equipment plant due to three reasons normal wear and tear passage of time and expected obsolescence মানে কি যেটো আমি জানো এখন গাড়ী বাৰে বাৰে ইউজ কৰি থাকিলে বেয়া হ'ব মেচিন এটা আমি বাৰে বাৰে ইউজ কৰি আছো ক্ষয় হ'ব টেইলৰ এজনে মেচিন ইউজ কৰি আছে বছৰৰ পৰা বছৰ ধৰি মেচিনটো বেয়া হ'ব ৰিপেয়াৰমেন্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত কি হ'ব এটা সময়ত সেই মেচিনটো ইউজ কৰিব নোৱাৰা হ'ব নতুন মেচিন আনিব লাগিব হয় ইয়াত এটা বস্তু মনত ৰাখা নোট depreciation does not take into account unexpected obsolescence such as or sudden destruction such as can happen with accidents natural calamities like earthquake flood fire etc মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ এনেকুৱা হল মেচিন এটা ধৰিলা বাৰে বাৰে ইউজ কৰাৰ কাৰণে বেয়া হৈ গৈছে তাৰ পাৰ্টস বিলাক ড্যামেজ হৈ গৈছে then it will come under depreciation but technology change হৈছে that is that এইটো আমি এক্সপেক্ট আমি জানো টেকনলজি চেঞ্জ হ'ব আজি এটা চোৱা তোমালে মোবাইল ইউজ কৰা মোবাইলৰ টেকনলজি ইমান ফাষ্ট চেঞ্জিং আজি যেটো আমি ইউজ কৰিছো দেখিবা 6 মাহ পিছত নতুন আহি গৈছে ফিচাৰ্স নতুন মোবাইল আহি গৈছে আজিকালি মোবাইলৰ লগত কি নতুন ফিচাৰ্স আছে AI আছে হয় নে বিভিন্ন ধৰণৰ তোমাৰ ওয়াটাৰপ্ৰুফ আছে তুমি পানীৰ তলত গৈ ফেলে ফটো উঠোৱা আগৰ মোবাইল বিলাকত নাছিলে this is called change in technology or expected obsolescence but এনেকুৱা হ'ব পাৰে মেচিন এটা বাৰে বাৰে ইউজ কৰাৰ কাৰণে বেয়া হ'ব পাৰে expected obsolescence কিন্তু এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে হঠাৎ তোমাৰ ফ্লাড আহি গ'ল হঠাৎ তোমাৰ আৰ্থকুৱেক হ'ল হোৱাৰ কাৰণে মেচিনটো ড্যামেজ হৈ গ'ল ন্যাচাৰাল ক্যালামিটিজৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মেচিনৰ ভ্যালুটো কমি যাব আগতকৈ বেয়া হৈ গ'ল মেচিন গেট ড্যামেজড কিন্তু হেতুক আমি depreciation বুলি নকওঁ হেতুক আমি কম capital loss because that is unexpected যিকোনো আনএক্সপেক্টেড অনাকাংক্ষিত যিবিলাক ঘটনা যিবিলাকৰ কাৰণে মেচিন যন্ত্ৰপাতিৰ কি হ'ব পাৰে তাৰ মূল্য কমি যাব পাৰে বেয়া হৈ যাব পাৰে বেয়া হোৱাৰ ফলত তাৰ মূল্য কমি যাব পাৰে সেইবিলাক কিন্তু আমি ডেপ্ৰিচিয়েচনত বা অবক্ষয়নৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰো সেইবিলাক আমি ক্যাপিটেল লছ বুলি কম মূলধনৰ আমাৰ ক্ষতি হৈছে এখানে অসমত দিয়াই আছে খুব ধুনিয়াকে স্বাভাৱিক ক্ষয়ক্ষতিৰ কাৰণে সময় অতিবাহিত হোৱাৰ কাৰণে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত তোমাৰ কি হ'ব পাৰে যন্ত্ৰপাতিৰ স্থায়ী সম্পদৰ মূল্য হ্ৰাস হ'ব পাৰে এইবিলাক আমি কি বুলি কম ডেপ্ৰিচিয়েচন বা অবক্ষয়ন সো অবক্ষয়ন মানে হ'ব যে তোমাৰ যিবিলাক ফিক্স এসেট আছে যিবিলাক তোমাৰ স্থায়ী সম্পত্তি আছে স্থায়ী সম্পদ আছে যেনে মেচিনছ টুলছ ইকুইপমেন্ট এইবিলাকৰ ভ্যালু কমি যোৱা কিয় কমি যাব বাৰে বাৰে ইউজ কৰিলে বেয়া হ'ব স্বাভাৱিক ক্ষয়ক্ষতি হ'ব সময়ৰ লগে লগে বেয়া হ'ব পাৰে চেঞ্জ ইন টেকনলজি হ'ব পাৰে সো ডিউ টু অল দিস ৰিজনস তোমাৰ কি হ'ব তোমাৰ ফিক্স এসেটৰ ভ্যালু কমি যাব ইয়াত টুকাত দিয়া আছে যে দুৰ্ঘটনা ভূমিকম্প বানপানী জুই আদিৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ দৰে অপ্ৰত্যাশিত অবক্ষয় বা আকস্মিক ধ্বংসক অবক্ষয়নে বিবেচনা নকৰে দিস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট মনত ৰাখিবা যে এইবিলাকৰ ফলতো তোমাৰ কি হ'ব পাৰে যে এই সম্পদবোৰৰ ফিক্স এসেট বিলাকৰ স্থায়ী সম্পদ যেনে ধৰা মেচিনাৰিজ টুলছ ইকুইপমেন্ট এইবিলাকো বেয়া হৈ যাব পাৰে ধৰা তোমাৰ বানপানী আহিল ভূমিকম্প হ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ অপ্ৰত্যাশিত আনএক্সপেক্টেড অপ্ৰত্যাশিত তোমাৰ কি হ'ব পাৰে কিছুমান ইভেন্টস অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা কিছুমান হ'ব পাৰে ন্যাচাৰাল ক্যালামিটিজ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'ব পাৰে তাৰ ফলতো তোমাৰ মেচিন এটা বেয়া হৈ যাব পাৰে কিন্তু হেতুক আমি ডেপ্ৰিচিয়েচনৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰো ঠিক আছে ডেপ্ৰিচিয়েচনৰ ভিতৰত কৰিম যিবিলাক আমি প্ৰত্যাশিত মানে কি যিবিলাক আমি এক্সপেক্টেড জানোই চেঞ্জ ইন টেকনলজিৰ কাৰণে মান এটা মেচিনৰ মূল্য কমি যাব এটা মেচিন বেছ তোমাৰ মেচিনটো মোবাইল বিল মোবাইলৰ ভ্যালুটো কমি যাব দিস ইজ কল্ড ডেপ্ৰিচিয়েচন সো আগতে আমি কৰিছিলো যে বস্তু এটা মূল্য কমি গৈছে আমি এতিয়া ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেন্ট আমি কি বুলি কম যে তাৰ মূল্য অবক্ষয়ন হৈছে মানে the machine depreciates its value so you must use the word depreciation একাৰণে important students কাৰণ তোমালোকে যেতিয়াই ন্যাশনাল ইনকাম পঢ়িবা the concept of depreciation is very important in order to distinguish between gross and net তোমালোকে ন্যাশনাল ইনকামৰ নেক্সট ক্লাছত বুজাম গ্ৰছ আৰু নেট এই দুটা কনসেপ্ট আমি ডিফাৰেন্স আনিবৰ কাৰণে ডেপ্ৰিচিয়েচনৰ কনসেপ্টটো আমি জানিবই লাগিব অৰ্থাৎ গ্ৰছ মানে হ'ব অসমীয়াত মুঠ
আৰু নেট মানে হ'ব অসমীয়াত নিগুটি বা নিগুট মুঠ আৰু নিগুট এই দুটা গ্ৰছ এণ্ড নেট এই দুটা ধাৰণা আমি বুজিবৰ কাৰণে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বা অৱক্ষয়নৰ ধাৰণাটো খুবেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট যিকোনো নেট কনচেপ্ট পাবৰ কাৰণে ইন অৰ্ডাৰ টু গেট এনি নেট কনচেপ্ট ফ্ৰম গ্ৰছ ইউ হেভ টু ডিডাক্ট ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন চ' নেট ইকুৱেল টু গ্ৰছ মাইনাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মই আজি এইটো লাষ্ট দি পেলাই তোমালোকৰ শেষ কৰিম জাষ্ট তোমালোকে নেক্সট ক্লাছত মই কণ্টিনিউ কৰিম এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা যে ইন অৰ্ডাৰ টু গেট এনি নেট কনচেপ্ট নেট এইটোৰে আজি মই শেষ কৰিম ইন অৰ্ডাৰ টু গেট এনি নেট কনচেপ্ট ফ্ৰম গ্ৰছ ইউ হেভ টু ডিডাক্ট ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন অসমীয়াত হ'ব মই অসমীয়াত লিখি নিদিওঁ আৰু তোমালোকে অলৰেডি নোটত পাবা তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ নিগুট কনচেপ্ট পাবৰ কাৰণে ধাৰণা পাবৰ কাৰণে আমি মুঠৰ পৰা কি কৰিম অৱক্ষয়ন মাইনাছ কৰিম নেট ইকুৱেল টু গ্ৰছ মাইনাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন যেনে সাপোজ তোমাক এনেকে দিছে যে এনএনপি বা নেট ইনভেষ্টমেণ্ট ইকুৱেল টু গ্ৰছ ইনভেষ্টমেণ্ট মাইনাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন যিকোনো নেট কনচেপ্ট পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম গ্ৰছৰ পৰা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰিম চ' নেট ইকুৱেল টু মনত ৰাখিবা gross minus depreciation. So I'll continue my class in the next session. Till then, it's goodbye. But before going to give you goodbye, I thank you all of you for attending the class. And yeah, thank you very much, Deepaksi. Okay, thank you for clearing up the concept here. Nazma, okay. Okay. Okay, so let me finish today's class. Today's class আমি আজি ক্লাছটো টেক away হল এনেকুৱা তোমালে consumption goods, capital goods, final goods, intermediate goods এইখিনি তোমালোকে বুজি পালা. You understand all these concepts. Go through all the slides, go through the video. If you have any doubt or query, you can ask me in the next class. So till then, goodbye students. Okay, and good night. Bye bye. ঠিক আছে কিমানটা হ'ল বা কিমান সময় হৈছে হয় মই কালি হেৰি